Oluvannyuma olw'omugwetuko gw'amamotoka okweyongera mu kibuga Kampala n'emiriraano, Aleni Kagina akulira ekitongole eky'ebyenguudo ki UNRA akoba nti oluguudo olujja okuzimbibwa okuva e Busega okutuuka e Mpigi lwakwongera okuyambako okukendeza omugwetuko gw'amamotoka naddala ku luguudo oluyira e Masaka era nga lwakuwemmenta MP y'edda Uganda obuwumbi 544. Expressway lugenda kutwala obuwumbi 544 okulukola lwonna. Luliko access roads obuguudo obutono obuyingiza ku expressway yo ate erina ne interchanges wokyukira ng'ova mu expressway ofuluma interchanges ezo ziri 4. Contractor mu China company yaabwe bagiyita China Civil Engineering Construction Corporation in joint venture with China Rail 19. Okusinziira kwa Aleni Kagina akoba nti oluguudo luno olwa kilomita 23 bamaze era okubona nga baliyirira ku abantu kilomita 9 mulambirira wabula yalaga okutya nti ekisinze kuzingamya mirimu okutandika n'okuba nti eriyo abantu abaidde nga beemulugunya nga bawandiika ebiwandiiko ebiwerera ku irala beete ba whistleblower abeemulugunya ku bantu abaidde nga baweebwa ditenda. Ekirwisizza contract eno gisayininga kubanga twatandika mu mwaka gwa 2017 ekigirwisiza abantu okulwanira emirimu gino ate nga bagirwanira oluusi tebabeera na bukakafu nti balina amaanyi ag'okukola oluguudo abalala baba bonoona bwonoonyi. Waliwo abantu be tuyita whistleblowers abo ate batuwandiikira ne bagamba nti contractor oyo talina gwe mugenda okukuwa oba contractor X talina amaanyi tagenda lukola n'atakuwa information n'atasayininga n'obula w'otandikira okukola investigations. Kampuni ya China eya China Civil Engineering Construction Corporation newerebwa tenda ey'emyezi 36 era nga MP ya Govumenti deyewoze yakudde sasula mu myaka 5 egiri kwidda mu maiso. Oluguudo bwe lubaawo lubeera very expensive to the country. So tugenda ba supervising very closely tulabe nti bakozesa sente ze ziriwo kubanga loan ate nga tugenda gisasula ffe Abannayuganda bakolere mu sente ziriwo n'obudde bwe tubadde emyezi 36. Aba China Civil Engineering Construction Corporation bamaze bagemesebwa ebiwandiiko omuli endagaano olwo ne batandike omulimu mu butongole. CCECC will give you this contract to execute this important project. The expectations of Uganda are very high because of the impact it will have in releasing traffic along this major route, not just for Uganda, but for the entire region. Project eno nedimu kweda omuli okulima oluguudo okuvirira le Kampala okwira mu bitundu by'e Masaka taakuna okugaziya enguudo okwegatta ku mawanga nga Rwanda, ebiwanga erya Burundi ne mu buvanjuba bw'ebiwanga erya Congo. Ibrahim Ndoga, Baba TV, Amakondi.